Good morning students. I welcome you students for the Shape Group of School online class. So last class we have learned about angular momentum. The same topic now I am going to teach you for the problem sums. Okay. So first problems we taken. A solid cylinder of mass is 20 kg. It rotates about the axis. Its angular speed is 100 radius. So the radius of the cylinder is 0.25 m. It's calculate the kinetic energy. It's associate the rotation of the cylinder. So ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு, ஒரு சாலிட் சிலிண்டர். ஸோ அதோட மாஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 20 kg இருக்குது. ஓகே, ஸோ 20 கிலோகிராம். ரேடியஸ் வந்து இட்ஸ் 100 ரேட். ஸோ the radius of the cylinder will be having so 0.25 m. Okay, it's calculated as a rotation of the cylinder. So we taken a kinetic energy of the rotation formula. Okay, half I omega square. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 0.25 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹாஃபை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஹாஃப் போட்டுடுறோம். ஐக்கு வந்து half m square is a formula. Okay, I is equal to half m square. So omega square. Half mass value is 20 into radius is 0.25. Okay, so radius square. So 0.25 square into 100 into 100. So omega squareன்றதுனால omega value it's angular value. So angular வந்து 100 into 100 அப்படின்னு சொல்லி radius போட்டுடுறோம். So it's taken as a half. நம்ம calculate பண்ணும்போது 1/4 ஆயிடுது into 20 into so 0.25 வந்து நம்ம it's square பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா 0.0625 வரும் into 10 to the power of 4. So ஃபைனலாக வந்து நம்ம டோட்டலாக வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிவிட்டு ஸோ 10 to the power 4 வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஓகே, 0.062 into 20 வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிவிட்டு கேன்சல் அவுட் பண்ணுறோம் 4ஓட டிவைட் பண்ணி. ஓகே, ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஜூல். ஸோ 3125 ஜூல் வந்து ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி வேல்யூ ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஓகே, ஸோ த சிலிண்ட்ரிக்கல் ரொட்டேஷனோட வேல்யூ என்ன இருக்குது, 3125 ஜூல் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வி டேக்கன். ஸோ இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் கப்புள் ஆஃப் 500 turns a wheel of moment of inertia. So one wheel will be rotated. It's a number of turns. Okay, it's calculated 500 nm. Its moment of inertia is 100 kg. It's about the axis through its center. So அதோட ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும், இட்ஸ் த்ரூ அஸ் அ சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு டர்ன்ஸ் ஆகுது, ஒரு பிளேட்டோ இல்லை ஒரு லாங் ராட் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வீல் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அதோட இனர்ஷியா எங்கே இருக்கும்னா சென்டர் பாயிண்டில். ஸோ அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன எடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆக்சிஸ் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு எடுப்போம். ஸோ இட்ஸ் வில் பி angular velocity. It's gained by the body after 2 seconds. So it's taken as a torque. So the total moment of inertia will be it's taken as a particular torque. Okay, so அதோட மொத்த அந்த கெப்பாசிட்டி வெயிட்டோ வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், டார்க்குன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ டோட்டல் மாஸ் அண்ட் வெயிட். ஸோ இட்ஸ் டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆல்ஃபா. ஸோ டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா 2 மைனஸ் ஒமேகா 1. So it's an angular of initial to final velocity. ஓகேவா, ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் ஃபைனல் வெலாசிட்டிக்கு நம்ம என்ன எடுப்போம், A and B அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுவோம்ல. இங்கே வந்து ஒமேகா 2 மைனஸ் ஒமேகா 1 அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 2 வேல்யூஸ் இட்ஸ் டிவைடட் பை டி, டைம் டேக்கன், டைம் ட்ராவலிங். ஸோ த டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு அதை நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ டார்க் இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம இங்கே வந்து இட்ஸ் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ ஒமேகா 2 இன்ட்டு omega 1 is equal to torque T divided by I. So omega 2 minus omega I is equal to torque value இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 500. Okay, so 500 into time taken 2, it's divided by 100. So 5 into 2 is equal to cancel out பண்றோமா. So cancel out பண்ணும்போது 5 into 2 வந்து balance இருக்கு. So 5 2s are 10. So 10 radius per seconds. So per second அதோட rate வந்து என்ன இருக்கு, angular velocity it's gain as a 10 radius. So next sum, the problem number 3, it's taken the moment of inertia of the thin rod of mass. So we taken as a one thin rod, its a mass is calculated and the length also calculated. It's about the axis passing through the center. So it's taken as a formula of m L square, it's divided by 12. Calculate the moment of inertia, it's about the parallel axis theorem. So இதில் என்ன substitute பண்ணுறாங்க, parallel axis theorem formula வந்து substitute பண்ணுறோம். So through the end of rod. So it's according to the parallel axis theorem, the formula is taken as it's also a inertial form. So I is equal to I naught plus m x square. So இங்கே x value மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ I நாட்டோட வேல்யூ நம்மளுக்கு இங்கே சென்டர் இட்ஸ் த்ரூ அஸ் அ சென்டர் ஃபார்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லென்த் அண்ட் த மாஸ்க்கு m L square இட்ஸ் டிவைடட் பை 12 அப்படின்னு சொல்லி கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்முலா வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில்.
So it substituted the constant formula of I naught, it's plus the m. So x ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு half. So half substitute பண்றோம். So half square பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? So ml square it's divided by 4. Okay, so 2 square பண்ணும்போது 4. So add பண்ணனும் அப்படின்றதுனால நமக்கு வந்து through as a LCM is cross multiplication. Okay, so நமக்கு பண்ணிட்டு ml square காமனா வெளிய எடுத்துறோம். So cross multiplication பண்ணிட்டு டோட்டலா ஆட் பண்றோம். Okay, so 4 plus 12 divided by 48. So இத ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? 16 divided by 48 வருதா? So through as a cancel பண்ணது 4 divided by 12. So finally we taken as the answer is 1 divided by 3. So I is equal to ml square. So 1 அப்படின்றது வந்து நம்ம length-ஆ calculate பண்ணிக்கிறோம். So we taken ml square. Okay, so L square as a length. So mass and the length is equal to 1. Okay, so its value is 1. So 1 ஓட வேல்யூ ml square அப்படின்னு calculate பண்ணிட்டு divided by 3 அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம். So it's I ஓட வேல்யூ. So the inertial frame of the parallel axis theorem, end of the rod. Okay, so next problem we taken, it's a fourth problem. So next one, problem number 4. A spherical solid ball is 1 kg mass as the radius is 3 cm. It's rotate about an axis. It's passing through the center. Its angular velocity is 50 radius. So finally calculated the kinetic energy of rotation, the circular rotation. Okay, so here taken the kinetic energy, the energy formula is equal to half I omega square. So half னும்போது நமக்கு half வந்து substitute பண்ணிரும். Okay, I omega க்கு வந்து I ஓட வேல்யூ, inertial வேல்யூ வந்து நமக்கு கொடுத்துறாங்க. So m square it's 2 divided by 5. Okay, it's a radius. So omega square வந்து நம்ம போட்டுறோம். So omega square is the angular velocity formula. So omega ஓட வேல்யூ substitute பண்ணிக்கிறோம். So half க்கு வந்து நமக்கு வந்து substitute பண்றோம். 2 cancel ஆயிடுது. So cross multiplication 1 divided by 5. So m square omega square, it's a first formula. Okay, substitute பண்ணி வர formula. So E is equal to 1 divided by 5 into 1 into 3 into 10 is to the power of minus 2. It's a radius value. Okay, so radius substitute பண்றோம், omega value substitute பண்றோம் 50 அப்படினு சொல்லிட்டு. So E is equal to 1 divided by 5 into 9 into 10 is to the power of minus 4. It's a power. So into 25 into 10 is to the power of 2. Okay, so அப்ப நம்ம first என்ன பண்றோம், 5 வச்சு divide பண்றோம். Okay, so divide பண்ணும்போது 25 cancel out ஆயிடுது. So 10 ஓட power and power வந்து cancel out ஆகுது. So minus 2. Okay, so 2 minus 4 வந்து cancel ஆகும்போது minus 2 ஆயிடுது. So E is equal to 45. So because of 9 5. Okay, so it's multiplication. So 45 into 10 is to the power of minus 2. So final energy of the radius is it's rotation of a axis. So 0.45 joule. So it's a fourth problem. So fifth problem we taken. So a rope is wound round a hollow cylinder. Okay, so one hollow cylinder will be there. Its mass is 3 kg and the radius is 40 cm. So angular acceleration of the cylinder is rope. The rope is pulled with the force. Okay, so அந்த ரோப்பால் என்ன பண்ணுறோம், அந்த சிலிண்டரை வந்து நம்ம டைப் பண்ணிடுறோம். ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோர்ஸ் மூலயமா அது வந்து அந்த சிலிண்டரை வந்து நம்ம வந்து இழுக்கிறோம். ஸோ இட்ஸ் டேக்கன் இட்ஸ் வித் த புல்டு வித் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் 30 N. ஸோ இட்ஸ் அ டார்க். ஸோ இந்த டோட்டல் டார்க் கண்டுபிடிப்போமா. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், தென் எம்ஜி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து 30 டர்ன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டர்ன்ஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த சிலிண்டர். So we taken as a torque is equal to Fd sin theta. So F is a force, D is a value of angulation. So it's taken 30 into 0.4 into sin theta is taken sin 90 degree. Okay, so the velocity will be in upper rise. Okay, so we taken as a sin theta, it's a y axis. So theta is equal to 90 degree. So 30 into 0.4 into 1. So it's calculated multiplication. So finally நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, nm square. So 12 nm square. So m inertial frame I is equal to m r square. R is the radius. So mass into radius வந்து நம்ம calculate பண்ணுறோம். So mass into radius நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, 0.48 kgm கிடைக்குது. So it's kilogram meter square. So finally alpha ஓட வேல்யூ என்ன, torque is equal to alpha I. So நம்ம alpha is equal to அப்படின்னு எடுக்கும்போது torque divided by I. So torque divided by inertial frame வந்து torque ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறோம் 12. So it's divided by inertial frame நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம், mass of inertia. So 0.48. It's substituted as inertia value. So finally cancel out பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, 25 seconds of
power minus 2. Okay, so it's a fifth problem. So next problem we taken is the sixth one. So a car of mass is 1200 kilogram. It's a traveling around the circular path of the radius. One circular path, அதாவது ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல வந்து அந்த ரோடோட பாத் எப்படி இருக்கும், ஒரு சர்க்குலேஷன் ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 300 மீட்டர் வித் த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் 54 kilometer per hour. So it's calculated its angular momentum. So angular momentum value mass m is equal to 1200 kg. Its velocity is equal to 54 kilometer per hour. So hours கூட வந்து நம்ம வந்து calculate பண்ணுறோம். calculate பண்ணும்போது 54 into 5 divided by 18. So ஃபைனலாக நம்ம cross multiplication பண்ணும்போது நம்ம 15 கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த 15 வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 15 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ L is equal to RMV. So R is the radius, mass and velocity. So substituting those values. So 300 into 1200 into 15. So finally multiplication. So total multiplication என்ன கிடைக்குது in 5.4 into 10 is to the power of 6. Okay, so kilogram in per meter second. So it's a sixth problem. So per meter second of angular momentum of car as a radius of circular path. Okay, so next we taken as a problem number 7. So find the moment of inertia of the mass of 5 kg. So next another mass we taken as a 10 kg. Its axis of rotation is 0.2 meter for the 5 kg of mass. 0.4 meter is 10 kg of mass. Find the radius of gyration of the system. So we taken as a moment of inertia. So inertia of first frame and second frame. Okay, so mass and the radius will be calculated. So mass m1 and m2, radius r1 and r2. So it's calculated as a formula will be substituted. So I is equal to mass value 5 into 0.2 it's a square and plus 10 plus 0.4 it's a square. So I is equal to 5 oda வந்து calculate பண்றோம், 5 and 10 கூட in inertia frame. So I is equal to 5 into 0.04 plus 10 into 0.16. So total வந்து நம்ம plus into பண்ணும்போது ஸோ நம்மளுக்கு 0.20 கிடைக்குது ப்ளஸ் 1.6 கிடைக்குது. ஸோ டோட்டலாக ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆட் பண்ணாக்கா 1.8 kg வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ I is equal to 1.8 kg meter per second. It's taken as an inertial frame. So total inertial frame k square is equal to mass of the kinetic energy is equal to 1.8. So k square is equal to 1.8 mass value வந்து நம்ம substitute பண்ணுறோம். Okay, so total value. So 1.8 it's divided by 10 plus 5. So 15 is taken. So இதை டிவைட் பண்ணும்போது 0.12 வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ k square is equal to 0.12. ஸோ k ஸ்கொயர் அப்படின்னும் போது ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆகுது. ஸோ k is equal to square root of 0.12. ஸோ total value is 0.35. It's multiplied in 100. So 35 centimeter will be calculated. So it's taken a problem number 7. It's a radius of gyrations. So next problem we taken, it's a problem number 8. It's a torque of the force. It's a vector form. Okay, so normally நம்ம matrix formula vector substitute பண்ணுவோம்ல, so அதே தான் maxல. So it's about the origin, the force act on the particles whose position vector. Okay, so force acting on the particles means it's taken as a torque is equal to Fr. So F is the force, R is the radius. ஸோ இதை நம்ம எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம், இன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் வந்து நம்ம இந்த வெக்டார் ஃபார்மில் போடுவோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ எஃப். ஸோ இட்ஸ் அ வெக்டார் இன் ரேடியஸ். ஸோ ஐ ஜே அண்ட் கே வெக்டார். ஸோ ஐயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் போட்டு டோட்டல் மைனஸ் பண்ணிட்டா 2i வெக்டார் ப்ளஸ் 2j வெக்டார் ப்ளஸ் 2k வெக்டார். இட்ஸ் ஆன்சர் ஆஃப் 8th ப்ராப்ளம். So next 9th problem, a solid cylinder of mass is 20 kg. It's rotate about an axis. So its speed is 100 radius. So the radius of a cylinder is 0.25 m. So what is the kinetic energy will be associated in the rotation of the cylinder? So it's a magnitude of angular momentum of the cylinder. Okay, so mass is equal to radius. So half into 20. So 20 is it's a mass 20 kg and the radius is 0.25. So it's square. So நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 20 into 0.25 is a ஸ்கொயர் போடுறோம். ஸோ கிலோகிராம். ஸோ டோட்டலாக நம்ம இன்ட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது 0.625 கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் வருது. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு half I ஒமேகா வந்து நம்மளுக்கு ஆங்குலர் மொமெண்டமோட ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இட்ஸ் அ half சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்முலாவில். இனர்ஷியா அண்ட் ஒமேகாவோட வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜூலோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைச்சிது. ஓகே, இட்ஸ் அ வேல்யூ. ஸோ 3125 ஜூல் வந்து கிடைக்குது. ஸோ ஐ ஒமேகா கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது.
ஸோ I omega is equal to நம்ம cross multiply into பண்ணும்போது ஸோ 6.25 கிலோகிராம் per meter square வந்து கிடைக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ angular momentum. ஸோ angular momentumனாலே நம்மளுக்கு வந்து இட்ஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இட்ஸ் அ ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இந்த இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ன்றதுனால I omega அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ angular momentum of a cylinder in own axis. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஒரே ஆக்சிஸில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் an own axis. ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ இஸ் 6.25 kilogram in meter second. So next 10th problem, a hoop of radius is 2 meters, the weight is 100 kilogram. So it's rolls up along the horizontal flow, so it's a center of the mass as speed. So its speed will be taken as 20 centimeter per second. So it's how much work has been done to stop. So work done, final work done. So the moment of inertia of the loop is I is equal to m/r square. So it's the energy of the loop. The translation kinetic energy is center of mass. So நம்ம வந்து center of mass in mv கண்டுபிடிக்கிறோம். Okay, so mass and the velocity of the object. So it's a one formula. So it's added as a angular frequency of the angular momentum of the in inertial frame. So I omega square. So half mv square in center of mass, half mr square. ஸோ டோட்டலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இன்ட்டு எது கூட வெலாசிட்டி இன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் டிவைடட் பை ரேடியஸ். ஸோ டோட்டல் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது mv ஸ்கொயர் இன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஓகே, மாஸ் அண்ட் த வெலாசிட்டி. ஸோ மாஸோட வேல்யூ வில் பி சப்ஸ்டியூட்டட் அண்ட் இன் வெலாசிட்டி வேல்யூ வில் பி சப்ஸ்டியூட்டட். ஸோ டோட்டலாக நம்ம ஸ்கார் பண்ணும்போது இன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு I is equal to 4 joule. ஓகே, ஸோ டோட்டலாக என்ன கிடைக்குது, 0.4 கிடைக்குமா. ஸோ இன்ட்டு 100 கூட பண்ணும்போது இட்ஸ் 0 கேன்சல் அவுட் ஆகிடும். ஸோ I is equal to 4 joule. இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் நம்பர் 10. ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் வீட்டில் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள், நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டுடே வீடியோ கிளாஸ். வி வில் see in the next class. Thank you students.